So here we are going to discuss on the short story of. As I told you, in the introduction itself, the details of the author is given. She used to represent of local color and regionalism. That means she used to represent the native or the native land in her works. And it's clearly written there. You can read that she was born on 3rd September 1849, and her father's and mother's name is detailed given there. And uh, when she was a child itself, she was diagnosed with a rheumatoid, and her father, who was a physician, prescribed long walks to ease her condition. So the thing is, that's why maybe she was so very grateful in observing the natural beauty and the countryside. She used to walk a lot when she was a child itself. It was a part of her therapy or her what to say as a treatment, but that gave lots and lots of experience to her. Okay, and she often personified the natural world, believing that it was alive and one could even communicate with the nature. Most of the naturalist writer or romantic writers used to say the same thing, that when we communicate to nature, the nature will give us, obviously will give us a feedback or give us a communication in back. Okay, so this is not a surprise that she used to write about birds, about trees, and about many animals, like giving them the human characteristics. That means personifying them. Okay, so these are all actually in the introduction. And it's written that this becomes obvious when Jewett states there was an old doctrine called Hydozoism, which appeals to my far and pagan sympathizers, the theory of the soul of the world, of a life residing in nature, and that all matters lives. The doctrine that life and matter are inseparable. So this is what her statement is. And we can see in the next paragraph onwards, her important works and the publishing years are given. You can go through this. Okay, now we'll move on to the um, text. Before that, I should say that White Heron is an example of regionalism, and it is also a post-Civil War genre of literature. And this was first published in 1886, literary world, referred to as the purest and tenderest, the most idyllic of all Miss Jewett's work. And this short story creatively describes a 9-year-old rural girl who lives within Maine's coastal wilderness. That means next to the woods, next to the forest, not dense forest. Okay, it's a forest with long trees in tune with nature and its creature. Okay, and the protagonist's name is Sylvia. She has a very close connection with the nature, and by the end she realizes what is her real duty and how she is protecting, uh, or how she is doing her duty. Okay, and a white heron is nothing but a bird. It's like a crane. It's a bird like a crane, coconutedly, like that. And she paints a strong contrast between Sylvia's love for nature and her love for physiological love, or the physical love. She's having a contrast, or she's having a tug of war between her inner love and her
physical love. And this is also considered as an eco-critical reading of the story portrays between the conflict of nature and urban life. Okay, and there is a dilemma which is happening to Sylvia on what she should choose, and at last she is choosing her best. And all these things are actually here, and we can see this is very important that the White Heron, that particular that particular title as well as the bird, it is symbolizing women's liberation, and it is also providing a eco-feminist viewpoint. Okay, this is very important that you have to keep in mind. Okay, the story is now showing a June month evening just before 8 o'clock, and we can see that the sun is there actually. The author is presenting how the day of a day time is there. That means that even in the daytime itself, the sunlight is not passing to the land very easily, because it's having lots and lots of trees. So the sunlight does not pass through to the land very easily. And she is also describing, even if the story is starting in the evening, she is also describing how the morning of that place, morning situation of that place is. Okay, and we can see a little girl, a 9-year-old girl. She is uh, going home with her cow, and the cow is plowing. It's moving in such a way like how the creature is in the normal behavior, but it's actually making a confusion or a tense situation to the little girl. But she is enjoying that situation. She is giving a value for that companionship mm, with the cow. Okay, before that I should say that in this we have some characters. The first one is the child itself, the 9-year-old child, the protagonist is Sylvia. Then we have Mistress Mooley, that is the cow. Then we have Mrs. Tilley, that is the grandmother of the girl. Then we have Mrs. Tilley's son Dan. That the character is not shown in the story, but reference is there. Character Dan. Then we have Hunter, a stranger, and further we come to know that he is a hunter. Then we have the character White Heron. So these are the characters in this particular short story. Okay, and here we can see that she in the beginning itself, it's explaining Sylvia's journey with the cow, and that is an old cow. And there we can see she is actually going back to the home where they were kept in. The pasture was found waiting at the pasture bus. Pasture bus എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊഴുത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അതിലിങ്ങനെ കൗവ് ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വുഡ്സ്, കുറച്ച് തടി കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലെങ്തി ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്താണ് അവർക്കുള്ള ഫുഡും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറും ഒക്കെ വെക്കുന്നത്. ആ ഒരു ബാറിലെ ഒരു കൗ നിൽക്കുന്നതും അതിന് ഫുഡൊക്കെ വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ആ ഒരു ബാറിനെയാണ് പാസ്ചർ ബാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So actually they were going back to the home, but in between there is a contrary, because എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ they are the cow is actually enjoying the place it is there. ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, പാസ്റ്റർബാസിന്റെ അവിടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, അവിടെ ഒരു ഒബ്സ്റ്റിക്കിൾ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹക്കിൾബറി ബുഷസിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ കളിച്ചും അവിടെ ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് കളിച്ചും ഒക്കെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഒരുവിധം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഗ്രേസ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോവുക ചെയ്യുന്നത് ആരാ? സിൽവിയ ഗ്രേസ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൃഗങ്ങളെ വീട്ടിൽ വരുത്തുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസിന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു മണി കെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കും. വൈ? ബിക്കോസ് ഇഫ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇഫ് ദേ ആർ പ്രാങ്കിങ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് കമ്മിങ് വിത്ത് ദം, വാട്ട് ദേ വിൽ ഡു, ദേ വിൽ ഗോ ഹൈഡ് സംവെയർ. അപ്പോൾ എന്ന് ഇളകുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ബെൽ വിൽ റിംഗ്. ഓക്കെ,
സോ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് കഴുത്തിൽ ഒരു ബെല്ല് കെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വാട്ട് ഷുഡ് സിൽവിയ ഡു? സിൽവിയ ഹണ്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ എവിടെയാന്നുള്ളത്. സോ ഷീൽ കോൾ കൂ കൂ ആൻഡ് ആക്ച്വലി ദ കൗ ഷുഡ് ആൻസർ മൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നില്ല, ഒളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ദ കൗ വാസ് എൻജോയിങ് ദെയർ ഫ്രീഡം ഇൻ ദ ബുഷ് ബട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഗോ ബാക്ക്. അതാണ് കാര്യം. ആൻഡ് we can see that the Sylvia, she is like an introvert. She doesn't have many friends, or she is not actually ready to interact with other people, and she is actually having a tough time with cow by going back. But even though she is enjoying, and she is finding out where Mistress Mooley is, and she is taking a twig of birch leaves. കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു കുഞ്ഞു ബ്രാഞ്ച് കുറച്ച് ഇലകളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹൈ ഹൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതുപോലെ ഷീ ഈസ് ടേക്കിംഗ് ദിസ് cow back to the home. And apporthekku endayenu vechittunengil it was a little bit late, and she was in a tension, or she was wondering that what will her grandmother think. So adil ninnu namukku manasilakkam Sylvia is going to her grandmother. So if she become late, endayirikkum grandmother chindikkuka ennulladum kuda she is thinking, because it's time 5:30. ആൻഡ് ആ സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ, ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, മോർണിംഗ് ഒരു 8 മണിയാകുമ്പോഴും വെളിച്ചം താഴത്തേക്ക് അടിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൺസെറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കിലും ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ച്വലി ബിറ്റ് ഡാർക്ക്. സോ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ വിചാരിക്കുക, കുറെ നേരമായല്ലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോന്നിട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. And she is actually going back to her grandmother, but that there we can see a good woman. അപ്പം അവർക്ക് സിൽവിയനെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സിൽവിയ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഈ ഒരു ഇവിടെ വൂഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടാവോ എന്ന് ചിന്തിക്കും എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും തന്നെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം അവരൊരു ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, സിൽവിയ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷോൺ ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഫോക്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഫോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിലും അവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ഷീ വാസ് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഫോക്സ് ഇൻ ഹർ old place എന്ന് പറയുമ്പോൾ she was living with her parents or her mother in the city before, but when she came here to the farm or to the grandmother's house, she is actually a very calm, she is actually in a very calm situation. Okay, she is not afraid of fox. Why? Because here no such fox are there, no such people are there. മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ടൗണിൽ ആ നെയ്ബറിനൊക്കെ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക കൂടി കഴിയാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് വെൻ ഷീ കെയിം ബാക്ക് ഷീ കൻ സീ ദാറ്റ് door was shut, and in the lonely house there she saw a pussycat, and that came and it made a sound. It was a deserted pussycat. Nobody was the owner of that pussycat, and it came to her, rubbed against her. You know that cat lovers no allengil cat ne valathunavarku ariyam ingane kaalile mutti urumi poguna. All these actually the author is showing how nature and Sylvia is connected together ennallathu. Okay, again she is explaining the journey with the cow of Sylvia to the house. അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് കൗ എവിടെ നിൽക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്രൂക്ക്, ഒരു ചെറിയ സ്ട്രീം കാണുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കും. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു അര കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദൂരം ഉള്ളൂ പോകാൻ. പക്ഷെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച്, അപ്പോൾ ആ വെള്ളം കുടിച്ച് തീരുന്നത് വരെ സിൽവിയ വിൽ ബി വെയിറ്റിംഗ് ഹർ ബെയർഫൂട്ട് ആയിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാല് വെച്ചിട്ട് കാല് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അവിടെ ഫുൾ ഓഫ് ലിറ്റിൽ ബേർഡ്സ്, കുഞ്ഞു വണ്ടുകൾ, അതുപോലെയുള്ള ചെറിയ മൃഗങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഒരു ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ വൈൽഡ് അനിമൽസിനെ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ട്വിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ബേർഡ്സ് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നത്. ട്വിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട്, ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതായിട്ടൊക്കെ സിൽവിയയ്ക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും they are communicating each other. The two birds, maybe the birds are communicating each other, and she believed that they are saying good night to each other and they are going back to their home. And even Sylvia is feeling sleepy when she walked, but she is going home because she loves what she is doing.
And we can see that she was going back, and suddenly what happened? So, by the way, when she was coming back, what happened is, mm, before when she was there in the woods, once she had a situation that a red-faced boy, uh, he once chased and frightened this Sylvia. Okay, so at that time, a big noise came, just like same when she was there in the town. As I told you earlier, she was not comfortable when she was living in the town, but when she is here in the farm in the woods, she is really very happy. But once she had a situation that a red-faced boy chased her and frightened her. Okay, and she actually ran to her house through the shadows of the trees. Okay, suddenly what happened is when she was coming back, a whistle, she heard a whistle not very far away, and she came to know that that is not a bird's whistle, and it's like a friendly whistle, but that was a boy's whistle. Okay, and she actually had a frightened situation in her mind, but she didn't show that. She wait for her cow, and she was directly going to the bushes, but she was too late. And to why she was going to the bushes is she want to hide herself, but suddenly a person, he discovered her, and in a very happy or in a joy or in a cheerful tone, he asked her, "Hello, little girl, how far is the road?" He was having a very friendly conversation with that girl, Sylvia. അപ്പോൾ സിൽവിയയ്ക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിൽവിയയ്ക്ക് ശരിക്കും പേടിയാവുന്നുണ്ട്. ട്രെംപ്ലിങ്, ഷി വാസ് ട്രെംപ്ലിങ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ആൻസറിങ്. അങ്ങോട്ട് ശബ്ദം പുറത്തേക്ക്, ഇനോഡിബിളി ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ ഗുഡ് വേസ് എന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയാണ്. അപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോൾ യങ് മാൻ ആണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഒരു ഗണ്ണുണ്ട് ഷോൾഡറിൽ. ബുഷിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ ആര് വാക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ്? ഈ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ അങ്ങോട്ട് വാക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ്. ആൻഡ് ഹീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടോക്കിംഗ് ടു ഹർ in a very kind manner. പറയുന്നത് എന്താ? I have been hunting for some birds, എനിക്ക് എൻ്റെ lost my way, എനിക്ക് എൻ്റെ വഴി നഷ്ടപ്പെട്ടു, and I need a friend very much. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വഴി നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് ആരെങ്കിലും കൂടെ വേണം. പേടിക്കണ്ട, don't be afraid, he added gallantly. And പറയാണ്, കൂടുതൽ എൻകറേജ് ചെയ്യാണ്, തിരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യാണ്. സ്പീക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം, what do you think can I spend in the night, whether you think I can spend the night at your house, and I can go early in the morning. അപ്പോൾ രാത്രി ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആവുകയാണ്, അപ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് താമസിച്ചോട്ടെ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണം. ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം. അപ്പോൾ സിൽവിയയ്ക്ക് കുറച്ചൊക്കെ പേടി മാറുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറായിട്ട് പോവുക? അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടു, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഗ്രാൻഡ് മദർ വിചാരിക്കുക? അങ്ങനെ കുറേ ടെൻഷൻസ് സിൽവിയയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സിൽവിയ ഒന്നും പറയുന്നുണ്ട്. സിൽവി കുറേ പ്രാവശ്യം പേര് ചോദിച്ചപ്പോൾ സിൽവി എന്ന പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലേറ്റ് ആയ കാരണം മിസ്സസ് ടില്ലി, ഗ്രാൻഡ് മദർ ഡോർവേയിൽ തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 3 പേര്, ട്രയോ കെയിം ടു വ്യൂ. അപ്പോൾ 3 പേര് ആരൊക്കെയാ? ഒന്ന് സിൽവിയ, ഒന്ന് ഈ സ്ട്രേഞ്ചർ, പിന്നെ നമ്മുടെ മിസ്ട്രസ് മോളി, കവും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് യുഡ് ബെറ്റർ സ്പീക്ക് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്, യുവർ ഓൾഡ് ട്രയൽ, വുഡ് ഷി ടക്ഡ് ഹെർസെൽഫ് അവേ ഫ്രം ദിസ് ടൈം, സിൽവി. അപ്പോൾ സിൽവിയ ആക്ച്വലി ഈസ് ഹാവിങ് എ സൈലൻസ്. ഗ്രാൻഡ് മദറിനോട് പോലും ശരിക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സിൽവിയ കുഡിൻ ഹാൻഡിൽ ദ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷീ ഈസ് ഹാവിങ് എ തോട്ട് ദാറ്റ് whether grandmother would mistake her by taking a stranger to the home. Okay, and we can see the young man, he stood with his gun beside the door, and he dropped a big bag beside him, and he started talking to Mrs. Tilly. Good evening. And he actually told what all happened inside the woods. Okay, അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പറയാണ്, പ്ലീസ് ഗിവ് മീ എ പ്ലേസ് ടു ലിവ് എന്നുള്ളതിനാ പറയുന്നത്. പുട്ട് മീ എനി വേ യു ലൈക്ക്, ഹി സെഡ്. ഐ മസ്റ്റ് ഓഫ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ബിഫോർ ഡേ, ബട്ട് ഐ എം വെരി ഹംഗ്രി ഇൻഡീഡ്. യു ക്യാൻ ഗിവ് മീ സം മിൽക്ക് ആൻഡ് at any rate, that's
പ്ലെയിൻ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരാൻ, അതായത് ഭയങ്കര ഹംഗ്രി ആണ്, ഭയങ്കര ലേറ്റ് ആയി, അപ്പൊ എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് താമസിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നത്തിങ് പ്ലാൻഡ്, അവിടെ ഒന്നും തന്നെ പ്ലാൻഡോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. സോ ലൈക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്റ്റസിന്റെ പോലെ ഇവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാണ്. ആര്? മിസ്സസ് ടെല്ലി ഈസ് റെസ്പോണ്ടിങ്, ഡിയർ സീറ്റ്സ്, യെസ് യു ലോങ് സ്ലംബർലി ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, ഭയങ്കര ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് യു മൈറ്റ് ഫാർ ബെറ്റർ ഇഫ് യു വെന്റ് ഔട്ട് ടു ദ മെയിൻ റോഡ് എ മൈൽ ഓർ സോ, ബട്ട് യു ആർ വെൽക്കം ടു വാട്ട് യു ഹാവ് ഗോട്ട്. I'll milk right off and you make yourself at home. You can sleep on huts or feathers. She proffered graciously. I raised them all myself. There's good posturing for geese just below towards the mash. Now I stepped round and set a plate for the gentleman, Sylvie. അങ്ങനെ സെൽവിയുടെ അടുത്ത് പറയാണ് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നല്ല ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് അവരെ അവിടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അവിടെ സിൽവിയെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സിൽവി ഈസ് ഓൾസോ റിയലി ഗ്ലാഡ്, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കും സിൽവിക്കും നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട്, ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആയിട്ട്, എന്താ പറയണത്, ഈ ഒരു വിൽഡർനെസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി. അങ്ങനെ യങ് മാൻ അവിടുത്തെ എന്താ പറയുന്നത്, ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഹൗസ് കീപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷവും തോന്നുന്നുണ്ട്, വണ്ടേർഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് പെറ്റ് ആനിമൽസ് ആർക്കുണ്ട്, മിസ്സസ് ടില്ലിക്ക് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഓൾഡ് ഫാഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാം സ്റ്റെഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സിൽവിനെ നോക്കുമ്പോൾ സിൽവി ഭയങ്കര പെയിൽ ഫേസ് ആണ്, ഷൈനി ഗ്രേ ഐസ് ആണ് അവർക്കുള്ളത്. അതൊക്കെ യു ക്യാൻ മാർക്ക് ഇറ്റ് ദർ ഹൗ സിൽവിയ ലുക്ക് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു, ഷീ ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാവിങ് എ പെയിൽ ഫേസ് ആൻഡ് എ ഷൈനിങ് ഗ്രേ ഐസ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഹാവിങ് എ ഗ്രോയിങ് എൻതൂസിയാസം എന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ബൈ ദ വേ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം നൈറ്റ്. Okay, so we can see that Mrs. Tiller, she is actually hearing all these talks of the stranger in a great attention, but Sylvia is still watching the toad, not divining, and she is having a, she is not giving much attention. Okay, what this man is talking about, and we can see that the next day Sylvia and the stranger together is going in search of this white heron, and they are. He is talking to her so many things about the boats and everything, and he is actually giving a consideration to Sylvia. So this made Sylvia to have loving admiration to this boy or to this man. Okay, she had never seen such a charming or a delightful man that would talk to her in such a way. So she actually is having some kind of infatuation or an attention towards this man. Okay, and then they started to talk about birds and everything, and at first she was terrified to see this person, but afterwards she actually is falling for him. Actually she is having a smile when she reached to that place, when she heard the first whistle of this man and all that, and there it shows that they both are having a good connection in between. That means this introvert Sylvia is actually having a good connection with this stranger. Okay, and now she know that he is in search of this white heron here, so she wanted to help him. And in the second part, we can see a second part in page number 53. There it is shown that Sylvia knew it very well that there is a very big great pine tree that is also personified, that is also a symbol in this work. Okay, there are many symbols and great pine tree is also a symbol, and that is of its last, that means its last generation, means it's a very big pine tree. And in that when she believed that on the top of that pine tree, when someone reaches at the top of the pine tree and look all over, she can even see the landmark of the sea, shores, miles and elsewhere. She could even find the ocean. And she believed that when she is there on top of the climb and on top of the tree, she could find the white heron. She could find even the ocean. So it's very easy to find the heron. Okay, and now she is thinking of the tree with a new excitement. Okay, and why?
because if she once climbed at the break of the day, she could see the whole world and easily discover where the white heron is nest is. Okay, and she is actually having excitement in her mind, and but because now the first time, maybe for the first time in her life, she is thinking about an adventure, a wild ambition. Okay, a fantasy, a fancy triumph. So everything we can see in page number 53 in second part, second paragraph. What a spirit of adventure, what wild ambition, what fancied triumph and delight and glory for the later morning when she could make known the secret. It was almost too real and too great for her childish heart to bear. അപ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ നമുക്ക് സിൽവിയനെ കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം അവർ വൈകുന്നേരം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ്. രാവിലെ നേരത്തെ പോയിട്ട് ഈ പൈൻ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നത്തെ ജനറേഷനിലുള്ള അത്രയും വലിയ പൈൻ ട്രീ ആണ് കേട്ടോ. അതിന് ഏറ്റവും തുഞ്ചത്ത് പോയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ് രാത്രി ആരുള്ളത്, സിൽവിയ ഉള്ളത്. All night the door of the little house stood open and the whippoorwills came and sang upon the very step. The young sportsman and his old hostess were sound asleep, but Sylvia, great design, kept her broad awake and watching. She forgot to think of sleep. The short summer night seemed as long as the winter darkness, and at last, when the whippoorwills ceased, and she was afraid the morning would after all come too soon, she stole out of the house. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണെങ്കിൽ, ഈ ടൂർ പോകുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ തലേദിവസം ഉണ്ടാവില്ലേ ഒരു ഉറക്കം കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ, പിറ്റേ ദിവസത്തെ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആലോചിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ആരുള്ളത്, ഇപ്പോൾ സിൽവിയ ഉള്ളത്. കൂടെയുള്ളവരെല്ലാവരും ഉറങ്ങി. അപ്പൊ രാവിലെ ആവുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവിടുന്ന് പതുക്കെ വുഡ്സിലേക്ക്, ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ she started her adventure, and she had a sense of comfort and companionship, and she is actually half awakened, birds ന്റെ ഒക്കെ twittering ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, and she is going to the forest, to the nature with lots and lots of excitement in her heart. And there was this huge tree. ആ ഒരു മൂൺലൈറ്റില്, പകലായിട്ടില്ല കേട്ടോ, മൂൺലൈറ്റില് ഭയങ്കര വലിയൊരു ട്രീ കാണുകയാണ്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് we can see Sylvia began with her utmost bravery, underline, and that paragraph is very important, to mount to the top of it with tinkling, eager blood coursing the channels of her whole frame with her bare feet and fingers. അപ്പോൾ കയ്യിൽ വേറെ ഒന്നും തന്നെ കരുതിയിട്ടില്ല, ബെയർ ഫീറ്റ് ആണ്, അതേപോലെ ഗ്ലൗസോ സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കയറി എത്തിപ്പെടേണ്ടതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രിക്കോഷനും തന്നെ എടുത്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ, ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു വൈറ്റ് ഓക്ക് ട്രീ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത്, ആ വൈറ്റ് ഓക്ക് ട്രീൻ്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് വേണം ഈ പൈൻ ട്രീയുടെ ബ്രാഞ്ചസിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ. കാരണം അതിൻ്റെ ഗ്രീൻ ലീവ്സ് ഭയങ്കര ഹെവി ആയിരിക്കും, വെറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന മരത്തില് ഒരു പക്ഷി കൂട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഡ് സ്ക്വിരലിന് പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നത് പോലെ ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആര് കയറി പോവാണ്, സിൽവിയ ഓക്ക് ട്രീ കയറി, ഓക്ക് ട്രീയുടെ അപ്പർ ബ്രാഞ്ചസിൽ നിന്ന് പൈൻ ട്രങ്കിലേക്ക് കയറി. അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് അവര് ആ പൈൻ ട്രീയുടെ മുകളിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഈ ഓക്ക് ലിംബിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി കയറി ഓക്ക് ലിംബിന്റെ മേലെന്നാണ് ഓൾഡ് പൈൻ ട്രീയിലേക്ക് അവര്, ഭയങ്കര ഹാർഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ഡ്രൈ ട്വിഗ്സ് ഉണ്ട്, അതായത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മരക്കൊമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതൊക്കെയും കടന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഭവം ആ ഒരു രീതിയിൽ വായിക്കേണ്ടത്. ഫ്രീഡം ഓഫ് വൈറ്റ് ഹെറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വുമൻസ് ലിബറേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ വുമൻസ് ലിബറേഷനും അതേപോലെ ഒരു എക്കോ ഫെമിനിസ്റ്റിക് വ്യൂ പോയിന്റിൽ വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു മനസ്സിൽ അത്രയും ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ കയറി പോകുന്ന ആ മുന്നിലുള്ള ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഒന്നും തന്നെ കാണാതെ കയറി പോകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ലെങ്തനായിട്ടുള്ള ട്രീ ആണ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമുക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താ എത്താത്ത, ഇതെന്താ ദൂരം കൂടുതൽ, നമ്മൾ ടൂർ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതെന്താ കുറേ ദൂരം ഉണ്ടല്ലോ, തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തുന്ന പോലെ തോന്നും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വോയേജ് പോലെയാണ് ആർക്ക് തോന്നുന്നത്, സിൽവിയക്ക് ഇത് തോന്നുന്നത്.
അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവരവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് ഇപ്പം ഹോക്സും ബാറ്റ്സും മൂത്സും അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുള്ള ഒരു വൂഡ്സ് ആണ്, ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇതിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പൈൻ ട്രീ ആണ്. അവിടെ അവർ ആ ഒരു പൈൻ ട്രീയുടെ മുകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാണ്. ടയേർഡ് ആവുന്നുണ്ട്, ട്രെംപ്ലിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ട്രീ ടോപ്പിലേക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് എത്തിപ്പെടാണ്. യെസ്, that was the sea with the dawning sun making a golden dazzle over it, and towards the glorious east flew two hawks with slow moving pinions. How low they looked in the air from the height when one had only seen them before, far up and dark against the blue sky. Their grey feathers were soft as moths. They seemed only a little way from the tree, and Sylvia felt as if she too could go flying away among the clouds. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് രണ്ട് ഹോക്സ് പറന്നു പോയ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്താണ് സിൽവിക്ക് തോന്നിയതെന്നാണ് പറയണത്. ഭയങ്കര മുകളിലേക്ക് നോക്കി എപ്പോഴും കണ്ടിരുന്ന ഈ പക്ഷികളെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പക്ഷി പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ദൂരെ ഓഷ്യൻ കാണാൻ, സീ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ലൗഡർ ആൻഡ് ലൗഡർ. അങ്ങനെ സണ്ണ് റൈസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്, സീയിൽ നിന്ന് റൈസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. സെയിൽ ഷിപ്സ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ കളേഴ്സ് മാറുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കളേഴ്സൊക്കെ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വേറെ കളേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് where was the white heron's nest in the sea of the green branches, and was this wonderful sight and pendant of the world the only reward of having climbed to such a giddy height? ഇത്രയും ഗിഡി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഹൈറ്റിലേക്ക് കയറി പോകാൻ കാരണം ആ വൈറ്റ് ഹെറോണിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണല്ലോ. പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾ അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് വേറെ നേച്ചറിന്റെ ബ്യൂട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കി കാണുമായിരുന്നു. Now look down again, Sylvia, where the green marsh is set among the shining birches and dark hemlocks, there where you saw the white heron. അങ്ങനെ അവിടെ അതിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. വൈറ്റ് ഹെറോണിന്റെ ആ ഒരു കൂട് സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, വിങ്ങൊക്കെ ഭയങ്കര സ്റ്റഡി സ്വീപ്പ് വിങ് ഇങ്ങനെ ഔട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ലെൻഡർ നെക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ക്രസ്റ്റഡ് ആ വൈറ്റ് ഹെറോണിനെ അവിടെ അവിടെ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പേജ് നമ്പർ 56 ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൈറ്റ് ഹെറോക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഔട്ട് സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ലെൻഡർ നെക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, ക്രസ്റ്റഡ് ഹെഡ് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ and wait, do not move a foot or a finger, little girl, do not send an arrow of light and consciousness from your 2 eager ears, for the heron has perched on a pine bough not far beyond yours, and cries back to his mate on the nest, and plumes his feathers for the new day. അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ആ നെസ്റ്റില് അതിൻ്റെ മേറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ വൈറ്റ് ഹെറോണിൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ആ ഫെതേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലൂം ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ദിവസത്തേക്ക് പറന്ന് ഉയരുന്നതായിട്ടാണ് ആര് കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കണ്ണുകളിലെ ആ ലൈറ്റ്, നിന്റെ ഈഗർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ണുകളുടെ അമ്പുകൾ അങ്ങോട്ട് വിടല്ലേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അത് കണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് ഈ കുട്ടി ഒരു ലോങ് സൈ, ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നും അവർക്ക് ഒരു പുതിയ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഷീ നോസ് ഹിസ് സീക്രട്ട് നൗ, ദ വൈൽഡ് ലൈറ്റ് slender bird that floats and wavers and goes back like an arrow presently to his home in the green world beneath. Then at that time Sylvia, well satisfied, makes her perilous way down again. Not daring to look far below the branch, she stands on ready to cry, sometimes because her finger ache and lamed feet slip, wondering over and over again what the stranger would say to her, and what she would think when she told him how to find his way straight to the heron's nest.
അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നും കൊണ്ട് ഒരുപാട് ചിന്തകൾ ആരുടെ മനസ്സിലേക്ക്, സിൽവിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ, അവരെന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക, ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ എടുക്കും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് 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 ചിന്തകൾ സിൽവിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നേരം വെളുത്തു കേട്ടോ. ആ സമയമായപ്പോഴത്തേക്കിലും ദ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇസ് ആക്ച്വലി സെർച്ചിങ് ഫോർ ഇസ് സിൽവി ഹിയർ. കാരണം രാവിലെ അവർ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ her bed was empty. സിൽവിനെ കാണാനില്ല. സിൽവി സിൽവി എന്ന് വിളിച്ച് നടക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗസ്റ്റും, ആക്ച്വലി ഗസ്റ്റിന് ഭയങ്കര ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു സിൽവി വൈറ്റ് ഹെറോണിനെ കാണിച്ചു തരും, പിറ്റേ ദിവസമെങ്കിലും കാണിച്ചു തരും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഗസ്റ്റും ആ ഒരു ഡ്രീമിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞ് ഇതെവിടെ പോയി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഷീ ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് പെയിലർ ദാൻ എവർ. അല്ലെങ്കിലേ പെയിലായിട്ട് ചോരയില്ലാത്തൊരു കുട്ടിയാണ്. ഇപ്പം കൂടുതൽ പെയിലായിട്ടാണ് അവരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു പഴയ ഫ്രോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് ടോൺ അതായത് കീറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട്. അത് ഈ മരം കയറി പോകുന്ന ആ ഒരു ഇതിലായിരിക്കും പലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും, ദ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആൻഡ് ദ സ്പോർട്സ്മാൻ സ്റ്റാൻഡ് അറ്റ് ദ ഡോർ ടുഗെദർ ആൻഡ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ഹർ. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എന്താ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. But Sylvia does not speak after all. Though the old grandmother fretfully rebuffs her and young man's kind appealing eyes are looking straight in her own. He can make them rich with money. He has promised it and they are poor now. He is so well worth making happy and he is waiting to hear the story she can tell. അപ്പോൾ ഈ സ്പോർട്സ്മാന് ചെറിയൊരു തോന്നലുണ്ട് ഇവള് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയതായിരിക്കും. കാരണം അവരിപ്പോൾ പൂവറാണ്, അപ്പോൾ റിച്ച് ആക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മാൻ ഈസ് ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദിസ് ഗേൾ ടു ടോക്ക് ബിക്കോസ് ഹീ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഷീ മൈറ്റ് ഹാവ് ഫൗണ്ട് വേർ ദ വൈറ്റ് ഹെറോൺ ഇസ് ആൻഡ് ഷീ വിൽ ബി റിവീലിംഗ് ദാറ്റ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. ബട്ട് ഷീ കെപ്റ്റ് സൈലൻസ്. സോ എന്താണ്, സഡൻലി ഷീ ബിക്കേം ഡംപ്. എന്തൊക്കെയോ അവളെ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. 9 years ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കുട്ടി അത്രയും നാളും വളർന്ന് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ലോകത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം അവളൊരു വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ. ആ ഒരു പൈൻ ട്രീയുടെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. പക്ഷെ ആ പൈൻ ട്രീയുടെ മുകളിൽ കയറി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തിയിട്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ ഹെറോണിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ, ഗോൾഡൻ എയറിൽ നല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ പറന്ന് സീയൊക്കെ കണ്ട് മോർണിംഗിൽ മേറ്റിൻ്റെ കൂടെ സുഖമായി ജീവിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. അതിന് ഇവർ ശരിക്കും എംപത്തൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് സിൽവിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സിൽവി അവിടെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ്. ഷീ ഈസ് നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദ ഹെറോൺസ് സീക്രട്ട് എന്ന് ഒരു തീരുമാനം അവിടെ എടുക്കുകയാണ്. Dear loyalty that suffered a sharp pang as the guest went away disappointed later in the day. അപ്പോൾ കുറേ ചോദിച്ചിട്ടും സിൽവിയ മിണ്ടാതെ നിന്നപ്പോൾ ഗസ്റ്റിന് മനസ്സിലായി ഇനി ഇവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒന്നും തന്നെ കിട്ടാനില്ല എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Many a night Sylvia heard the echo of his whistle haunting the pasture path as she come home with the loitering cow. പിന്നീട് പലപ്പോഴും ഈ കൗവിനെ ഗ്രേസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വിസിലടി കേട്ട ആ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അവർക്കൊരു ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ കുട്ടിക്കൊരു സ്നേഹം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. പലപ്പോഴും ആ ഒരു വിസിലടിച്ച പോലെ തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷേ she forgot even her sorrow at the sharp report of his gun and the sight of thrushes and sparrows dropping silent to the ground, their songs hushed and their pretty fleshes stained and wet with blood. Were the birds better friends than their hunter might have been? Who can tell? Whatever treasures were lost to her, woodlands and summertime, remember, bring your gifts and grace and tell your secrets to this lonely country child. അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഓർഡർ നിർത്തുന്നത്, അത് ആ ഒരു കുട്ടി ചെയ്തത് ശരിയാണ്. ഈ ഒരു ലോൺലി കൺട്രി ചൈൽഡിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സീക്രറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സീക്രട്ടായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. എല്ലാത്തിനും വലുത് നേച്ചർ ലവ് ആണ് എന്ന് ആ കുട്ടി വരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആര് നിർത്തുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ഓതർ നിർത്തുന്നത്.
ഇതിൻ്റെ തീമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നേച്ചറാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വുമൻസ് ലിബറേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. വൈറ്റ് ഹെറോണാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിംബലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. പിന്നെ കൺസർവേഷൻ വേഴ്സസ് ഗ്രീഡ്, അവിടെ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ലൈഫ്, ഒരു ഫാം ലൈഫ് ജീവിച്ചു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു $10 കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ചെറുതായിട്ട് ഗ്രീഡ് ആരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ സിൽവിയയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുലർച്ചെ എഴുന്നേറ്റ് പോയത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സോളിറ്റ്യൂഡ്, അവരുടെ ആ ഒരു ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്നസെൻറ്റ് വേഴ്സസ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഭയങ്കര ഇന്നസെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിനെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ ലവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോഴത്തേക്കിലും അവർ പല എന്താ പറയുന്നത്, അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അവരൊരു എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ആ ഒരു 9 വയസ്സായ കുട്ടി ആ പൈൻ ട്രീയുടെ മുകളിലിരുന്ന് അവരൊരു എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നേച്ചർ വേഴ്സസ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ തീമുകൾ എന്ന് പറയാൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ആയതുകൊണ്ട് വെറുതെ പറഞ്ഞു പോകേണ്ട, എല്ലാ പാരഗ്രാഫിലൂടെയും നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. ആഫ്റ്റർ ഹിയറിംഗ് ദ ഹോൾ ക്ലാസ്, what you have to do is, as usual, you have to do the exercises. That means you have to write the questions from 1 to 12 of exercise part 1. Answer the following questions in 1 or 2 sentences. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്യണം. ഇതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് സെമിനാറിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.